which scene was the most difficult to film? Most difficult. I guess scenes can be difficult for different reasons. The Nancy Jonathan scene this season was, difficult. I mean, emotionally, there's a lot of things, but also we were just soaking wet and cold for like 2 or 3 days, and having to like take off wet jackets and put on wet jackets and trying to like keep your teeth from chattering while also trying to have this emotional moment, which was very fun. I really enjoyed it, but it was very hard, very difficult. A lot of things going on. Definitely by the end of the day, you're just totally wiped. But I mean, there's also scenes where you just can't stop laughing because everyone's having such a nice time. That's difficult for a different reason. But physically, I think that scene could definitely be up there as one of the most difficult. Thank you. Donc la scène pour elle la plus difficile à faire, elle dit au-delà des scènes où des fois on n'arrête pas de rigoler, on n'arrive pas à faire la scène. Donc encore une fois la scène avec Nancy et Jonathan à la fin de la série. Il faut savoir que du coup, au-delà du fait que forcément il y avait des émotions, c'était une scène importante à faire et il ne fallait pas la rater. En fait, ils étaient complètement trempés du coup pendant en gros 2 jours à devoir retirer les affaires, les remettre. Enfin voilà, c'était pas très confortable si vous voulez. Plus justement le fait que du coup ils avaient froid parce qu'ils étaient mouillés, donc il fallait pas montrer qu'on n'avait pas tremblé parce que dans la scène t'es pas censé justement montrer que t'as froid. Plus toutes les émotions à sentir, donc c'était une scène qui était sympa à faire malgré tout, hein, mais qui a été très difficile à faire. Taylor has evolved since season 1, and what surprised you the most about the journey? Wow. I mean, Nancy, I really could not have predicted where she ended up by the end when we started. You know, she was very, kind of bookish and a little more in herself, and then by the end, of course, she's guns blazing, more or less. It was quite an evolution, and I just feel so honored to have had the opportunity to take her on this journey along with obviously the creators, the Duffers. It felt like every season, she was just kind of growing into herself a bit more. And it was like every season she had these new challenges that she had to confront that kind of made her more confident in herself, so that, by the end she was really confident and sure of herself in a way that we really didn't see in season 1. And I don't know, honestly, when I think about Nancy in the last season, just having like multiple guns like running through the abyss, and like I could not have predicted that at all, but it was really fun. Donc qu'est-ce qu'elle a pensé de l'évolution de ce personnage et est-ce qu'elle a été surprise? Elle dit effectivement que c'était impossible de prédire une évolution pareille, qu'avant c'était quelqu'un qui aimait bien les livres, qui était un petit peu introverti, et après à la fin on la voit avec des armes à feu à la main, donc plus rien à voir. Qu'elle était vraiment honorée de donner vie justement et âme à cet arc narratif qu'elle a beaucoup aimé et à cette nouvelle confiance qu'a trouvé son personnage au fur et à mesure de ses défis, de ses challenges. Et voilà, par exemple, elle parle de la scène où on la voit avec, vous savez, toutes les munitions, là, parce qu'elle a la rando un petit peu, qu'elle n'aurait jamais pensé que la Nancy de la saison 1 en fait finirait comme ça. Hi Natalia, I was wondering what's one of your favorite memories from being on the cast of Stranger Things? There's a lot. One of my favorites, anecdotally, one of my favorites that I always like to bring up is during season 1. During season 1, we were all just kind of getting to know each other, and it just shows like what kind of person Joe is, or like what the vibe of set was. But I just remember Joe Keery, it was like after lunch or something, and he had these like slices of tomatoes, and he like walked by me and he's like, I'm gonna go put these in Charlie's trailer, just to hear him say, because he's British, who put these tomatoes in my trailer? And then, like clockwork, Joe put the tomatoes in there. We waited around the corner for a couple minutes. Charlie comes back and he said, who's put the tomatoes in my trailer? It was just like a very silly, one of those silly getting to know everybody moments. There's a lot of goofing off. Honestly, there's just a lot of silly moments and pranks and stuff that personally come to mind as fun moments.
dans la saison 1, ce qui était bien, c'est vu qu'ils apprenaient à se connaître, ils apprenaient justement à juger un petit peu aussi avec qui ils allaient bien s'entendre. Et elle se rappelle comme ça d'une scène, non, c'était justement pas une scène, où Joe Keery, du coup, après avoir mangé, avait gardé des tranches de tomates et il lui avait dit écoute, je vais les mettre dans la caravane de Charlie, juste pour l'entendre dire mais qui a mis ça dans ma caravane? Parce que vu qu'il est anglais, il a un accent comme ça, un petit peu toujours un peu offusqué, si vous voulez, voilà, qui est marrant. Du coup, ils ont mis tomates dans la caravane, ils ont attendu en fait caché derrière, jusqu'à ce que Charlie arrive et qu'ils disent mais qui a mis ces tomates dans ma caravane? Et juste voilà, des petites choses comme ça, en fait, des petits pranks, des petites blagues entre acteurs, juste pour détendre l'atmosphère, c'est surtout ça voilà, qu'elle se rappelle.